talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. O te whātalofātu sa whapoponga o tātou tala mai lau KVZK, e mumuantu lea whiawhinei o tō tele na whaata ia le tāu nei na o atu e utu kesi o lātou tā vale. Mai loa ile si utanga fōwa i le kesi ni supam kesi le atu nuu. O le masina o ke topana te nei na si ele tāu le kālone i le tonu tā lai vas fulsene. Ai o mai le tāu nei ua whāta la fās fulsene le kālone. O se au te lenga le nei o le reporti. O le tūlanga le siti o le kesi le atu nuu. O mai tau inai le tō telo niso le atunu ua le mautonu, o nei fōlinga i le se tō e se le tau le kesi, e na o le whaopopo i masina te tasi. O le suinga i peo na morimauina, e le na o Amerika Samoa o a awhiai. O le tō telo atunu o le lanlangi, i le telo vaenga o Amerika o atu nei le tau o le kālone tasi i le whata lao no sene le kālone. O nisi o vaenga lo i eitanga to le atunu e peo Maryland. O silia ma le whata la sfulua sene i le kālone. Ona o suinga wa iai le tau le swau i larolangi, le wa afia umai atunu o le Pasifika e iai ma Amerika Samoa. O le tau le crude oil, whapopo iai ma le tau o whaingoina o le refinery cost, o le au mai o le swau le territory. O vaenga i e fuafua uma iai le tau pe atau nu mai le kesi le atunu. O nisi vaenga i pena mautawina le suinga whaafua se i le tau le kesi, ona o le wha mai o le COVID-19, e pena reportia mai lungo le televise e peo le CNN, e whaapea, i le vaitau le COVID, sa tō tele tangata Salem Whena Whewa i ona o tapu sa whaia. O le teminei ua tō tele atunu ua amato na tala nei tapu ma ua mawhena whewa i tangata. O le isilia mafuanga o le alua i lunga o le tau le kesi. Nā malia le sunga i asio ne kava o le official o Dabam, e tala noa i lau televise, e tusai o le sitanga i le kesi, ai peta ina toi suilo na mafau i le tei mulimuli. I tātou reporti ma le whaamisinonga wa tūlaidu mo le whaamisinonga whaitu malo. Se ali i tali morianga le whao lima, whaape ma le whaatupuina o le pisa i no whanga whaitele. O molinga o le whao lima le nea li e mafo e se inga le vao le nea li i malona tōlua. Le masalobia na whao lima i le nea li i lona tōlua. O nisi na au fia le tō sao le nea li e au fia i le teo lona tōlua na adwane pui pui le watangi le teimi le wha le vlave. E o fo i lava i se tasi o tangata le ainga o le watangi e whaapena tongi le nea li i sino foa. Na tamu whaiatu lo ia a le o tūlai e whaiti i tia le tupe te talai le nea li i tua. Ai peitai na te ena le whaamasinonga. O na molinga lava nei o toi awina tuai le nea li i o molinga lava i e tasi le tūlai mo buai. E tasi le afe le tupe te tau na tutongi le nea li i ma a whai ma whai o na ia tutongi ina o whautuaina le whaamasinonga ina i awane i toi tamu whai e so ta i e o tangi ma nisi o moli maua lo au fia le nei mata aupo e pe o lona to lua o le tangata o lona ainga whaapea malona tei. Ina ia tau nuu ma le leire whaangasalonga o fufuanga le malo o fufu e se teimi o luma e ala leire whai o tuinga i nuu ma fioanga mo i lato e le iei ni tui whaatasei ma i lato e le ato tui e lua o le COVID-19 o le mata whai o le malo ina ia manu pui pui a pea le atu nuu mai nei wha mai o loo sa solo wha afi le lalulangi. O le ala le nao le fufuanga e fufu e le malo lo whai pea whaatasei ma li mautofi po le nuu ma fioanga te tasi. O le tau nei na whaatau ta iai se whanatanga tau wala ofiso matau po tau Samoa. I le potofono le matanga le wenga o whaatu anga i tafuna. I nei vaenga o le whanatanga o iei a fioanga o mai au na whaia tuinga o tangata o lo alala manu no whai. A lo wha moe e whaia se isi whanatanga le asung fua i ruma nei. Ina ia tau au atuai le lisi i ruma o tangata nuu whaapea fioanga ta itasi. Ina ia mautino ai le solonga le leo le whaatinonga le proklame le malo. O le matanga le wenga le soifo malarina ma le matanga le wenga le puipuinga whaaloto i fale o lo whai ma ta iu lo fufuanga nei ma lo ngale rue whaatasi ma li mautofi a wā lava lea fufuanga. Ua lo tau sanga o whaia pēa le fua i tupa le Women's Ancillaries a le mauto ngasi whanga aru mo le LBJ whaatasi ma le mauto wha moemoenga le whatu ainga o le tala ato le nei mai aso o le talu. O le anganga mawalunga le mafutanga o neitina o le sosoani le ngate le mauto ngasi whanga aru ai whapea foi ma le mauto wha moemoenga i whatu ainga.
o nei tina e usu atu i le vaveao, e whapapuna le vai vivela, a wase titau mafole mamalo le atunu e anga i atu talavai i le whale mai, o ni molu maua nei tina, e ui le whai tio nisio tangata nu ona o le tau o lato oloa, ai peitai, o lo o whaia ma le mautinoa, o lo iai ao ngama e te le fo i le sao le se leni, i le lato tanga i iai. Mo le tausanga nei e se furufitu a feta la le au whai, o le se leni na mwhaina whai mea lo whai tina nei, mo le mauto ngase. O teimi ane tausanga tau, o vai teimi o le Thanksgiving, o le teimi fo i la whai ele fo ai, ai meise le whaatatali i le aso soifua, o le pepe fo o Yesu ke riso, wha manatu ai, mea le lei umai maua, e te tau ona fo ai. O le matou fo ai e masani na whai, ia le e manatua, au le nei tausanga, whaafatai le atua, le fo ai, wana au mai o matou, o le o se whaloloa o le canteen, ia, na o nai apainu, whangwai, whaafatai atu le atu nuu, te le atou to mumu le tangwata matou whangwai, ia evi ia le lii, o tupe ia, o tou ia, ima le au whai ngā luenga, wa matou fo ai lau fionga a kenese Nicolau Pula. O le matou fo ai o tupe o mai le atua mo matou nei tausanga. O matou whai se fo ai se fulu fitu afe. O le tamaitai fo mai a kenesi na whai masua le fionga le pulisili o le moto ngase. Ia whamuina John whamuina. E momoli le nganga whaaftai o no le fo ai tupe sa fo ai atuetina nei. O le fo ai sa whai mo le whato ainga. E tolu afe tā lalo ntu whaatasinga. O le Presidente whaarapotonga ia Suni Felice. Sa fofonga ina le fo ai. A wata mā tina ma whanau o lo au mau il nei mota. Malmato fo ai mo mua lava nei talo on whawai nei society. Le wat mato o mai ai malmato me alofa. Tolu afe tā la tu watu e sosoani e tato whanmai. Ia mai mate whamanuia tu fo ki dismasi ma tau sang fo. Ia o tau uma ta mama tina o nei maotanga singa se whamoemoenga. O nei se leni e te lelo na o ngai le telo vaenga mo le whale mai. Ai mai se le whatu ahinga. O ni whamanuianga le au maule nei whatinonga. O lo whaia e nei tina a wale tausia o tangata anu. O lo au mau ino fuanga nei. O a peo le upole tusi. E sili le manui o le na te foai. Nei lo o le na titalia. I tātou tali tālonga na tūlanga ese le taalo le Tafuna Warriors. I lana whatawinga ma le Leone Lions i le vaenga le JV. I le whai unga le vai aso na te nei. E ui le taumu whaianto le Leona aim na matua i mataalia le pui pui mai le Warriors. Ma manu maloa i le fast furuodo le luas furuvalu a le Leona. O se au te lenga le nei o le reporti. O le whai unga le vai aso na tea na wheloa i ai au e lua nei o le Tafuna Warriors. Whaapea Leona mai Leone. I le lata alonga i le vaenga o le Junior Varsity. Na mata alia le tau whai sinio o au e lua mai lava i le amatanga se io i le whai unga. I le kuata mua na malosi le tali mai o le Warriors i le oso whai atua li Leona. Ma e ui le whaato a amata le ta'alonga. Ma e ui na whaato a amata le ta'alonga ma tali vave atu le Tafuna Warriors ina ia tau ai ma whaasol solo ai lava i le isi kuata i lua na mulimuli mai. O Christian Talo o se tasi leo ali i ele i leva ele i lewa na taalo i le aonga mawalunga o Tafuna, ma i le amata o Christian i le aonga le tausanga nei. O ina na whato a amata i fwoi o na taalo o ia le taalonga le neo la kapi wha Amerika. E ui ese le la kapi sa masani le nei ali, ai o lana wha amtalanga, ua matua fia i lava i le taalonga. Ese fupa ma la kapi, ke ngau kwa ufo mai le fupa, au kere doa, whai ka lunga. Ia, o ngai coachang sa suang mea ke au awale au nga mea ulfai ngar kalunga dia yo kalunga fa manga ye mo lumanga manga ye o koi da ku ngul fafu ka le ngar NFL yo mo fo ya ku pe ka sia ma ku ma aingo o le nau ta ingo Christian ia avea o ia maseli ta alo la wilo le NFL i lumanai ai fa si le lo na fia e fai o ia masui o la na onga o le nau ta ingo fo ile o Jesse Foilo isileli. Mora wanga si vinga fofkai kamalang ma lora vare ka alungi ya uso ma fofkai foi ngai coaches mora inga ya mako ya maksaungi foi ka au champing maris ya hasui foi ya kom fai mo ya mako ya mo si ai le mo champing
Ma o ai o le ale mita i le awala na onga o le astona in se mawai nei na tu maulava le aisi lia o Tafuna Warriors i le mai ai o le kwata lona wha e o i le tau mawhai atu o Liona. O ai o le taalonga fast fulvalu Warriors i le luas fulvalu o Liona. O se tūlanga na whaalia i le fia o le whaia onga. Sau noa loso o lona naunau ta inga i ato tele anu whanau le atunu e o fia tu e taalo le NFL. Tata reporti mai pia lo ye le fa mo le malo to tapuria le atunu mo le taimilo na dua mo le to fai o to ingor covid o le fina ngalo le malo ina ia usia le iva 40% o tangata fai o matui ele o afia inga wenga masani le malo fa pe me pisinisi le fufanga e tu sama fa mau ngalo ye nei e iva 40% le fai o tangata o mai ele to mo mua e fitu 45% tangata o mai o matui lu o covid o le lua vai aso taluai na whatua amatai tu i le whanau i le vāo le safuru lua i le safuru fitu tausanga le mātutua mai lua safuru tasi afe whāsalau ma le lua tamaiti o mai o na whai o matui e ele fina ngalo le malo le teimi lava atoai le iwa 10% o tangata o mai atu i lua o le amatai lona te tala le muwhe malanga inga le vāo Samoa ma le laulangi o le masino o September na te nei na tāpuni ai le malo ato mo le lua aso mo le whainga fo i o isi tu inga whapenei. Tatu tala ma le Pasifika o mai anei se ni ngali ma le vale malo saina fa pe ma le malo Solomona mo le fausio se fale taalo e no foi tanga taalo taalo mo le Pasifika le la atali malo ile atu Solomona le tausanga lua feluas fultolo na ta wala paso saina i Solomona ya liming o le ngalwenga o fofo le pina leo le mausalio le fenga o Solomona manona tuno e fonga fale o fofo ina ya fia ma le poto e lua se lau se fuluono o fofo mo tanga taalo e iva se laula wa yatu i taalo mo le Pasifika. Ia usimela o mai moe le tatu reporti le nei le tau mo Amerika Samoa. Tatu report tawe matele na waoa to ulu timunga ona te tele ile pe ate elevai duanga le po e ona papa nai fight tili o le malu o le e fetus furuiva o sapiri angi le lautasi o le sefuru maile le tula so lua matele na waoa to tele timunga o le velo le e valus fufa savili mai matu e sefuru lima maile le tula mo le asolua o le po le asolulu e matele timunga malu o le e fetus furuono le velo e valus futasi savili mai matu e lua sefuru le tolu sefuru maile le tula maiangi whaatau tau i nisi o taimi. E le vainga le asa tofe o lava le asa ngofua e matele na awao ta ape solo timu o le vevelo le e valu sefuru valu malu o le e fitu sefuru valu savili mai se sae e sefuru i le lua sefuru maile le tula. O la whai wa tuai le vaianga le nei o tātou tala mai lau KVZK, le tātou kale no whaalinga, a mai a le tātou whaalinga, o na whaafonga mai leo le tātou o tunu o, le tātou reporti le ngana Beritania la awina atu le sunga ia so le talu. Ia mole te minei, so i fua mai manuia le nei a fiafi. Tu la fono le nu o taputimu, a fio alo whanene, susu le matua, whetalainga ia whale alili. O le puipuinga mai o whanaumutu pulango le a fio anga, mai awa o ona mafuala au whasaina. Ua sao na toi tau mawhase awa ino fuanga e iai whale whaatalipasi, whale oloa, whale tufua, ma whale maketi, i to tono le nuu. Ua sao na whaaungu politi susu, ma vava o i to tono le afio anga mano fuanga whaitele. Ua sao na toi la fuani la pisi pe wha o tauta ino fuanga whaitele, ma utafa o au wala i to tono le afio anga. Ua sao na toi solia ngata i whale pe au se tangata i leo saa. Ua sao na toi savali se tangata po se tasi tono le nuu, se i vanga nao se whaalave tupu whafua se, po se whe au tā ua. Ua sao na toi solia ngata i whale le nuu se tangata ese, ma isi nuu po se afio anga, ma tangata nuu. Ua saa ni ta avale ese na toi afe mapaka i au tafo le au wala, i tono le nuu, vanga nao se whaalave whafua se i le teime le vavao. Ua sao na toi solia ese tangata se whanua o se ainga, e au noma se whi au tāua po se whaatangaina, e tupu aile ngoi ma le whaumea. Ua whaamalosia le saa ma le vavao i le afiafi, ma le iwa i le pō, mota mai tia onga. Ua umona soala upule matala noina, ma ilo ina i le paia ma le mamalu o le pule ngoa limu whai pule o le nuu, ia tu la fono e peo na tā ua ilunga. E whaiara whonatanga le pule anga sa mo pangpango i le asalulu November 15,
i le lima i le afiafi fatu ainga. Mana o mia le mamalu o ofisa umo mtanga luenga, afionga i whaifi au, sunga i ti akono, so soani mawhale tua mtanga luenga te tasi, whaamon mole, o le atatou whailoa i le nei fontanga tāua. Munisi o whamtalanga, whaafso o tai tali seta Ioane, whailau tusel pule anga Samoa pangpang. Talofa, here's the news. Soaring oil prices have made headlines across the globe, with American Samoa motorists now paying a record $4.40 per gallon. Some people have taken to social media to voice their frustrations about the sudden increase. Here's more. The price of gas has risen significantly in 2021, going from an average of $2.42 per gallon in January to $3.90 in October to the current $4.40 per gallon here at home. A review of stats posted at the AAA Gasoline Price Survey website shows that gasoline prices on Monday reached an all-time high in many parts of the mainland. On the website, it also says the price of crude oil has reached a 7-year high, the demand for oil has exploded, the price has exploded, and that's why gasoline prices are at a record high. For many local motorists, 55% of the price you pay at the gas station is made up of the cost of crude oil and refinery cost and the transportation cost to American Samoa. This makes up the base price on the pricing template. And as confirmed by the ODEBM office in our previous coverage of this rise in the cost of gas, all of these costs are determined by the global market. The COVID-19 pandemic is another contributing factor. Oil production scaled back dramatically because demand evaporated starting in March 2020 due to the coronavirus-linked business shutdowns. Now the reverse is true. Oil production shut down because people weren't consuming it, but now oil demand is through the roof. In many cases, oil demand is back to pre-pandemic levels. San Jose, for instance, average gas prices were $4.76 a gallon on Monday. San Francisco prices were $4.87 a gallon on Monday. That's up to 42.9% from a year ago. California set an all-time high on Monday of $4.68 a gallon, up 47.8% from the same date last year. That said, some believe that while prices are much higher this year than last year, it's because of the recovery, the economic recovery, as well as more Americans are getting out. Gasoline demand has soared from a year ago. All industries are affected in some way and somehow by COVID-19, and petroleum is not exempted. Stay on the cover of ODEBM that KVZK News contacted earlier today has agreed to be interviewed. However, he changed his mind minutes before our crew arrived at his office. A man facing assault charges and 1 count for public peace disturbance has made his first appearance in the district court. It is alleged the accused assaulted his wife during an argument. The cousin of the victim, who was trying to protect the victim, was also assaulted. The court report also says the accused threw a chair at the victim's uncle. Attorney for the accused tried unsuccessfully to seek the court's indulgence to reduce bail amount, but was denied. Bail is set at $1,000. If he posts bail, the defendant is ordered not to make contact with any government witnesses in this case, including his wife, the uncle, and the cousin involved in the matter, and is to remain alcohol and drug-free. The accused was previously convicted of third-degree assault and PPD 5 years ago. For the entire 3 days beginning in the first week of December, the entire territory of American Samoa will go into lockdown. Businesses will be closed and people will also will be urged to stay at home. This lockdown is for health authorities to administer door-to-door vaccines as part of a mass vaccination drive. The vaccination teams will be allocated in every village and will go directly to the residents, as mentioned by Dr. Francine Amoa a few weeks ago. The ambitious rollout aims to vaccine at least 90% of the eligible population. So as the territory prepares for this vaccination campaign, the Office of Samoan Affairs has been meeting to discuss ways to help run the operation smoothly. This morning, a meeting hosted by the Office of Samoan Affairs at the Department of Agriculture was attended by the DOH Director Motusatu Leamanua,
Director of Homeland Security Samana Vevea, Governor of Falilima, and Police Commissioner Lefiti Pese to fine-tune details of the upcoming initiative. The women's auxiliaries at the hospital in Whangaalu have been donating to the LBJ hospital for years, as well as the Fatuainga Center. And this year, with a heart of giving, the group donated more than usual. Here's more. Every year, women's auxiliaries at the Whangaalu Hospital donate to both LBJ Medical Center and the Hope House. For women's auxiliaries, giving to the hospital and Hope House goes hand in hand with the teachings of Jesus Christ. Jesus tells us that when we give it is to be from the heart. It is to be the product of a heart that seeks to please God rather than men. And with Thanksgiving coming up, there is no better time to do it. 17,000 was donated to the LBJ Hospital on Friday. On behalf of our president and all the members of our women auxiliary, I'm saying we are here to do our donation of $17,000. So we usually do this every year, but today we're at more. So hopefully God's willing to help us. We're getting old, but we're still trying to serve the hospital for the purpose of our people that are patient in the hospital. Dr. Akinese spoke on behalf of the CEO, Famwina John Famwina, to show their appreciation. This morning, the group were at Fatuainga with a donation of $3,000, and their president, Soni Felici, presented the check to the staff and residents of Fatuainga. To our sports, the Tafuna Warriors winning streak continues over the weekend with the 48-28 victory over the Leonin Lions. The Lions fought back during the last quarter to narrow the lead, but their opponents were just too good. Here's more. The sun was at its hottest as families, friends, and football fanatics from around the territory gathered to support their favorite teams, and both teams did not disappoint as they battled it out until the final whistle. Tafuna led within the first few minutes of the game with this touchdown, giving itself 6 points and a 2-point conversion to solidify its lead by 8. The Lions answered back in 2 minutes into the game with a touchdown, closing the gap by 6 points. However, they failed the 2 points conversion to level the scores. Tafuna continued its momentum with another touchdown 5 minutes later, but failed to convert, leaving the gap for Leonin Lions to catch up. With Warriors relying on its fast-paced receivers and quarterbacks, they managed to extend the lead once again with more conversions. Tafuna did not miss a beat as they continued to push through the next quarter, but the Lions did not show any sign of giving up. With the music going and constant cheering from the sidelines, Lions pushed through to secure another touchdown closer to the end of the game. But the Tafuna lead was already too hard to chase. For Coach Loso, it was indeed a great win for his team. Well, it is a lot of work, but I think the sacrifice and the willing of the kids, it makes it easier for us to be able to continue the work that we do here. And we also, with the support of the parents, being able to let their kids, come to practice, it makes it a little easier for the coaching staff to be able to work with our youth. And that's where the foundation, as we build our program towards what we want to do with the kids and how Tafuna has been built through all these years. Whilst some players are new to the game, like Christian Talo, Tavive says they find common ground on the football field. That level of connectedness doesn't come automatically. It has to be instilled. Foundation and the tools that we equip our kids with, that youth has to be a student first before an athlete. We have a lot of talented youth here in American Samoa, and not only in Tafuna but other schools. And as coaches, we feel that education is the key to be able to get our kids to the next level and then on to the NFL. According to Loso, keeping a team motivated is at the center of their training hard. An unexpected defeat, run of patchy form, or just a lack of focus are things that every sports team suffer from, and overcoming it falls on him. He says he hopes to see most of his players in the NFL in the future. The Samoa government is planning a second nationwide lockdown for this Friday, November 19, in efforts to attain 99% coverage of the COVID-19 vaccine. The lockdown will not affect government offices, and the business community will continue with business as usual. The latest data released by Samoa's Ministry of Health shows 95% of the eligible adults have had their first dose of the AstraZeneca vaccine,
and 70.5% have had their second dose. 2 weeks ago, children aged between 12 and 17 years started being vaccinated with the Pfizer vaccine donated by the New Zealand government. Vaccination teams have been going to schools across Samoa and have so far administered first doses to 21,402 teenagers. Samoa is hoping to slowly open borders if 90% coverage is achieved nationwide. And in our Pacific news, China and Solomon Islands have signed an agreement for a dormitory housing project to accommodate athletes during the 2023 Pacific Games. Prime Minister Manasseh Songorave and the Chinese Ambassador Li Ming witnessed the milestone undertaking. The Solomon Times reports Li Ming saying the signing is another milestone for China-Solomon Island relations. The complex will include 3 4-story dormitories, providing 216 rooms, enough to accommodate over 900 people. Here's your weather report. Talofa, here's your weather. For tonight, mostly cloudy, numerous showers becoming widespread showers overnight, isolated thunderstorms, lows around 79, variable winds up to 10 miles per hour. For Tuesday, mostly cloudy, widespread showers, highs around 84, north winds 10 to 15 miles per hour. For Tuesday night through to Wednesday night, widespread showers, lows around 76, highs around 81, northwest winds of 20 to 30 miles per hour with higher gusts. For Thursday through to Monday, mostly cloudy, scattered showers, highs around 88, lows around 78, with east winds of 10 to 20 miles per hour. And that's your weather. That concludes your news for today. Soifua. The Diocese Samoa Pagopago Council will be meeting on Wednesday, November 17th at 5 p.m. in Fatuahinga. All parish council officers, priests, deacons, catechists, and their wives are urged to attend this very important meeting. For more information, contact Tasileta Ioane, Secretary of Diocese Samoa Pagopago.